Hello everyone. In today's video, we're exploring the fascinating round towers of Ireland and their energy audit. These remarkable structures, originating from Ireland, number over 60 and can be found scattered across the island. As you can see in this example from Glendalough, one of the towers stands about 30 meters high, with a small house positioned nearby that features a tower inside. During our recent trip to Ireland, we sought to explore these ancient buildings, constructed between the 9th and 12th centuries by Irish monks in the Middle Ages. In this presentation, we'll delve into the connections between the electromagnetism of these towers and their interactions with the surrounding environment. We aim to apply these insights to create systems for our vegetable gardens that enhance interactions with crops and plants. We know that gardens experience chemical, physical, and biological interactions, but in electroculture, we're particularly focused on how electromagnetic interactions can foster fertility through electromagnetic energy. This video will highlight the practical aspects of these round towers, including how we can incorporate mini towers in our vegetable gardens. For instance, I placed a small paramagnetic tower among my cabbages and tomatoes. We'll examine how these installations can promote growth, enhance germination, boost disease resistance in plants, and improve overall garden fertility. I'll reference various books that have informed my understanding, including one I recently published titled Energy Towers and Basalt in Electromagnetism. This book compiles the information I'll be sharing in this video, along with additional insights. Let's dive in. To start, here's a large tower located at the Rock of Castle in County Munster, built around the 9th century. Compile des informations que je vais vous partager dans cette vidéo et avec d'autres aussi informations complémentaires. Allez, c'est parti. Alors là, on voit tout premièrement, vous voyez une grande tour. Celle-ci, elle est située à Rock of Castle, dans le comté de Munster. On est avec une tour ronde qui a été construite aux environs du 9-10e siècle par des moines irlandais. Et on a un château à côté, mais le château a été construit après. Les tours, c'est les plus anciens édifices que l'on trouve en Irlande, les plus anciens édifices de pierre massifs. Elles sont entre 10 et 30 mètres de haut, voire un plus, ça dépend. Là, on voit ces ratous, c'est une grande tour et vous me voyez en bas, elles sont construites. In the 10th century, Irish monks constructed the iconic round towers, which stand as some of the oldest solid stone buildings in Ireland. These towers vary in height, typically ranging from 10 to 30 meters, with some exceeding that. For instance, the impressive tower at Kilkenny and another towering 35-meter structure at Glenmargh showcase the remarkable architecture of the period. These towers are primarily built from sandstone, a material that possesses slight paramagnetic properties. While many of these towers have retained their distinctive conical tops, others have suffered damage over the centuries, eroded by time. The Hardmore Tower, built with multiple floors, is situated near the Atlantic coast and exemplifies the significant effort the monks invested in constructing these monumental structures. The precise purposes of these towers remain somewhat uncertain, but there are various hypotheses regarding their functions in ancient society. It's important to note that the round towers predate the nearby churches, such as the Cathedral or Candice Church, whose exact name I can't recall at the moment. Out of the more than 60 round towers scattered across Ireland, about 20 are exceptionally well preserved, while another 10 to 20 are in average condition. Unfortunately, some towers have been completely destroyed,
leaving no visual traces. During our journey in 2022, we explored these historical sites, including Clonmacnoise, a prominent religious centre during the Middle Ages. From this centre, the influence of Irish monasticism extended even to Italy, highlighting its significance as one of the great religious hubs of the time. In the background, you can see one of the remaining towers, a testament to the enduring legacy of these remarkable structures. Jusqu'en Italie, c'était un des grands centres religieux donc du Moyen Âge. On voit une tour au fond là, une tour qui fait à peu près une vingtaine de mètres de haut de tête, avec son chapeau pointu sur le sommet. Il faut savoir qu'à Clonmacnoise, il y a même 2 tours, et Phil Callahan, c'était un entomologiste. The tower stands about 20 meters high, complete with its pointed hat at the summit. At Clonmacnoise, you'll find not just one but 2 towers. An anthropologist named Phil Callahan, specializing in frequency research, discovered a remarkable similarity between the arrangement of these towers and the star map at the solstice. If we align the polar star with Clonmacnoise, we notice that the positions of the towers echo the patterns seen in the night sky, suggesting that the ancients may have intended to connect their constructions to celestial events. It's important to approach these findings with a critical mind, recognizing that while the similarities are intriguing, they don't establish a definitive correspondence. As we explore Clonmacnoise and the North Star, we see a potential link between these ancient structures and the cosmos. This relationship isn't unique to Ireland. Many ancient civilizations have aligned megalithic sites with constellations. For example, in Glendalough, located within a breathtaking natural park, we find another such connection. The beauty of this area is striking, and I highly recommend taking a walk there to appreciate its splendor. From a higher vantage point, you can see the tower nestled deep within the landscape. This image emphasizes the natural beauty that surrounds these ancient structures and invites us to imagine what life was like during that era. The living conditions of the time were vastly different from our own today. I came across a map that illustrates a medieval village in Ireland. In this map, you can see the 2 lakes in the distance, and at the heart of the village stands the iconic round tower. It is isolated, with no church or castle nearby, highlighting the fact that these towers were among the first significant stone structures built by the Irish monks. On voit bien, elle est isolée, il n'y a pas d'église ou de château à côté. C'était ces édifices que les moines irlandais construisaient en premier lieu, on va dire, les plus grands édifices de pierre. Tout autour se situe donc le village, et avec les outils de subsistance pour arriver à se nourrir, à vivre. On voit de l'agriculture, on voit des vergers, on voit de la pêche qui s'articule tout autour de cet édifice. The subsistence activities surrounding these towers include agriculture, orchards, and fishing, all vital for sustaining life. In the heart of the village, we can see how these practices are intricately linked to the tower's presence. This image from a museum on Dave Island showcases the tower centrally located within the village, emphasizing the surrounding agro-pastoral activities. The community relied on livestock, farming, and fishing to meet their needs. As I mentioned earlier, the doors of these towers were often situated high above the ground. In one instance, I observed that the entrance was about 5 meters high. Fortunately, during our visit, I had a ladder with me, allowing me to get a closer look at the interior of the tower.
dans l'utilisation de ces édifices qui est dit Upon que c'était des closer tours un peu inspection, d'observation we qui discovered étaient that là the towers pour are justement hollow. observer. Il y One avait theory avec les suggests that Vikings, these il y avait des structures problèmes avec les served as Vikings et des observation invasions, et towers, donc ça enabling permettait the monks cette to keep théorie de watch se for mettre Viking à l'abri des invasions. Vikings et lors In des this invasions. context, the tower Après, il y a une provided contre-théorie qui dit refuge oui, during si on y raids. mettait le feu avec la forme de la tour, ben, ça pouvait être un Conversely, rasier a counter-theory allait prendre un peu posits plus that if vif, the tower were sachant que set le palier était en ablaze, bois. its Après, shape bon, might c'est pas le cas, c'est facilitate a plus, quicker spread of fire due to the wooden supports inside. While I cannot provide definitive answers, I aim to present these differing theories for consideration. Et le spécialiste sur la recherche sur les fréquences, Additionally, the research of Phil Callan, an entomologist specializing in frequency studies, adds another layer to our understanding. She views these towers as megalithic structures connected to the terrestrial electromagnetic environment, receiving frequencies from above ground. The elevated doors may signify a relationship with a particular type of electromagnetic wave, possibly indicating an adjustment to the Earth's electromagnetic field. Plus ou moins haute en fait, et pourquoi ceci pourrait permettre d'avoir une correspondance avec une onde électromagnétique bien particulière ou plusieurs ondes électromagnétiques bien particulières. On a tous des antennes sur les toits, on ne se rend pas compte, mais ça permet aussi de capter des ondes. Il existe des capteurs d'ondes tubulaires. Cette tour, dans cette théorie, pourrait y ressembler. Electromagnetic waves exist all around us, and we often have antennas on our rooftops that help capture these waves. According to one theory, the towers could function similarly, acting as structures that capture electromagnetic waves, including tubular waves. Are there ancient buildings designed to capture electromagnetic waves? Yes, recent research, such as a study from Trust-May Science published in the journal APL Physics, suggests that the pyramid of Cheops, for example, concentrates electromagnetic waves within its inner chambers. This indicates a potential connection between certain architectural designs and the ability to capture electromagnetic waves. This idea also leads us to concepts of sacred geometry and universal mathematical constants, which suggest that specific shapes can both capture and emit electromagnetic waves, similar to the antennas commonly found on homes today. When we mention cosmic waves, it often raises eyebrows, but they do exist. For instance, research by Karkinski in the early 20th century, as reported by the New York Times, indicates that radio waves have been detected emanating from the center of the Milky Way. This highlights the links between electromagnetic waves and forms that can capture them. Is this phenomenon of capturing waves observed in nature? Indeed, it is. In a previous video on fauna and electromagnetism, I referenced a section from the book The Secret Life of Soil by Peter Tompkins and Christopher Bird. In that book, we see illustrations of insects that have developed antennae to harness the electromagnetic energies present in nature. Similarly, humans have created antennas on rooftops to capture these frequencies. L'être humain, il a fait pareil, comme je le disais, sur les toits. Bon, là c'est sur l'église, c'est pour... Voilà, sur les toits des maisons, on va mettre aussi des antennes pour capter des fréquences, des ondes électromagnétiques, cette fois-ci créées par l'humain. Ce qui est marrant, c'est que vous voyez, on a en fait une des antennes que l'on retrouve chez les insectes qui correspond au sommet de la tour aussi. On a une sorte d'antenne. Humans have also developed antennas to capture electromagnetic waves,
similar to the antennae found in insects, which resemble the tops of the towers. Phil Callan, an entomologist and frequency researcher, was sent to Ireland during World War II to send messages to American submarines. During his breaks, he often walked near a tower on the island of Devonish. He noticed that local shepherds would go out of their way to graze their sheep near these towers, which he found intriguing. When he asked the shepherds about it, they explained, "It's simple, the grass is better here." This observation sparked his interest, leading him to conduct experiments to understand the electromagnetic properties of these towers. One notable experiment involved creating a scale model of the tower using carbon and sandpaper, while ensuring that he maintained the original proportions of the towers. He sourced these proportions from George's Lennox Sparrow's book, which contains detailed drawings and dimensions of the towers. Phil Callan placed his scale model in the path of a kleinstrone, a device that emits specific electromagnetic waves, along with a detector. The purpose of this setup was to observe how the model tower reacted to the waves emitted by the kleinstrone. His findings revealed that the tower acted like a magnifying glass, effectively concentrating the electromagnetic waves within its structure. L'objectif pour lui, c'était de voir comment la tour, comment cette forme réagissait aux ondes qu'il envoyait via son kleinstrone. Et il s'est rendu compte, ce qu'il nous dit, c'est que en fait, dans son expérience, la tour, elle a agi comme à la manière d'une loupe, elle a concentré les ondes en son sein, elle a concentré les ondes à l'intérieur de la tour. Et il dit qu'il a observé au potentiomètre une augmentation des décibels. Phil Callan observed that the tower concentrated the electromagnetic waves inside it, recording an increase in decibels measured at a potentiometer, from about 6 to 9 decibels, if I recall correctly. For more details, I encourage you to check the books and links provided below. This observation suggests a connection between electromagnetic waves and the tower's structure. As mentioned earlier, the towers are hollow and feature various levels at regular intervals. It is possible that the monks used these towers for observation, but I also find the hypothesis intriguing that they may have served as storage for grain during difficult periods. Given their potential to capture waves, the towers might have helped preserve and energize the grain. Research indicates a link between electromagnetic treatments and increased germination rates. Therefore, storing grain inside these towers could have not only provided shelter but also improved its germination capabilities. In the book Magnetic Pulsation of Life by Alan Cruz, scientific evidence shows that applying magnetic and electromagnetic treatments to seeds can enhance crop production. I also discuss this treatment method in my own book, where I delve into the effects of these techniques on plants. This leads us to the topic of basalt and paramagnetism. Paramagnetism refers to the property of certain rocks that exhibit localized magnetism and interact with the Earth's natural magnetic field.
plutôt interagir. Il y a des roches When qui the vont Earth's interagir magnetic avec field, le champ like a magnétique large naturel magnet, terrestre, le interacts champ with the magnétique tower, naturel it terrestre. generates another Celui-ci, quand localized il va, magnetic par field, exemple, le champ showcasing magnétique the terrestre, effects of imaginons c'est le gros aimant, paramagnetism. quand il va interagir avec la tour, l'interaction va créer un autre champ magnétique localement en fait. Vous avez le paramagnétisme, c'est la propriété qu'ont certaines roches à interagir avec les champs magnétiques pour en quelque sorte elles-mêmes devenir magnétiques. On se rend compte en fait que les tours en Irlande ont ces propriétés, elles sont notamment constituées de grès, voire certaines apparemment de basalte. Le grès The est towers in légèrement Ireland paramagnétique, exhibit à unique plus 300 properties, as microcGS they are à peu primarily près, et le basalte constructed peut from monter à sandstone and, 6000, in some 9000 cases, basalt. microcGS. Alors le paramagnétisme, Sandstone ça a has beaucoup a été slight développé aussi par paramagnetic Phil Callahan. quality, On a measuring le lien around entre la 300 fertilité et micros ses pouvoirs CGS, while magnétiques des basalt pierres can en range quelque from sorte. 6,000 Ceci to conférerait aux 12,000 tours une micros action qui pourrait CGS. se faire à l'intérieur de This l'édifice pour suggests that dynamiser the les grands towers peut-être, possess mais aussi à significant magnetic l'extérieur, et aussi on a une sorte properties. de rayonnement de l'édifice qui va se Phil faire Callan sur explored le the champ, sur connections les between cultures, et fertility and s'il ne serait magnetic pas présent stones, si il n'y suggesting avait pas that la these towers tour could ou si energize la terre seeds était both inside magnétique. and outside their Alors pareil, pour structures. cette vision plutôt magnétique, Callahan, il a mis en œuvre Additionally, the des towers may expériences, et on radiate voit energy ici onto que ce qu'il a nearby fait, il a fields and campé un crops, modèle creating réduit effects d'une that would tour, en not fait, occur in their toujours aux proportions absence. dans du sel d'Epsom. In his Le sel d'Epsom, il experiments, faut savoir Phil qu'il est Callan used a diamagnétique, c'est-à-dire qu'il scaled se model of a repousse tower avec les immersed champs in Epsom magnétiques. salt, which is Il known est for vrai its que ce sel magnetic d'Epsom assez properties. léger et diamagnétique soumis aux gros He aimants ferait hypothesized that apparaître this des lignes de lightweight, champ si elles diamagnetic existent sur la tour de salt, par when exposed to strong l'action de magnets, l'aimant would et reveal la patterns on the tour. Donc il tower's a trempé sa tour surface. 48 heures dans du sel d'Epsom et ensuite il a After laissé, alors je sais plus si submerging c'est the 4 model mois, in combien de Epsom temps, salt il a for laissé sa tour 48 comme ça hours and placing it à near a ce large aimant. Et magnet, qu'est-ce qu'il he a observé? Il observed nous the dit au bout emergence of a d'ici spiral 24 shape 48 heures, on je the sais plus comment, tower. il a observé comme ça une forme This spirale spiral qui est pattern is apparue significant sur as la it tour. appears Il y a une frequently in forme nature, de including in spirale, donc le DNA sel a formé strands, cette galaxy spirale avec 7 formations, spires. and water Et c'est flows. intéressant parce que la spirale, justement, on la It retrouve à de symbolizes nombreux centripetal endroits force, dans la which nature, dans le concentrates vortex, energy. dans le brin d'ADN, dans la forme Next, des I'd like galaxies, to dans les introduce courbes. another On retrouve cette hypothesis forme from Callahan spiralée regarding énergétique de faire magneto-electric penser, par exemple, dipoles. à la force While I won't centripète delve too qui deeply concentre, into the par exemple, details to avoid l'énergie. confusion, his On theory continue, posits that the towers je may montre capture d'autres magnetism hypothèses. emitted Cette by the fois-ci est sun, développée par potentially Callahan enhanced by the sur des paramagnetic dipoles properties of the magnéto-électriques. Je ne vais pas surrounding rentrer trop dans les rocks. détails pour pas vous embrouiller, mais dans cette théorie, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que les tours, vous voyez, vont capter un certain magnétisme émis par le Soleil, peut-être en interaction avec ces propriétés paramagnétiques de la roche. Et ce magnétisme, en quelque sorte, si je simplifie pour vulgariser, ce magnétisme, en quelque sorte, qui va This être magnetism can be understood as a form of energy that is transmitted from the ground to the roots of plants. To simplify, if you have a garden, field, or orchard without any stone structures possessing magnetic properties, you may lose valuable electromagnetic interactions. This lack of interaction limits the transmission of paramagnetism, an energy force that enhances plant vigor and supports a balanced ecosystem. Without these stone structures in your garden, the circulation of this force is restricted, potentially diminishing the vitality of the soil. Now, let's delve deeper into electromagnetic interactions. I'll present various electromagnetic interactions that a tower can facilitate. My goal is to illustrate how a tower can act as an energy filter, enhancing the environment in gardens,
vegetable patches, and orchards. This understanding can lead us to methods for increasing fertility. Electromagnetism and electroculture are just part of the equation. Many other factors contribute to soil fertility. However, the more parameters we consider, the more we can optimize conditions for plant growth. I've sketched a tower for reference, imagining a structure about 20 meters tall on the island of Venice. It's important to note that, electrically, the ground carries a negative charge, while the atmosphere is positively charged. This creates a natural potential difference between the ground and the air. If we assume the ground has 0 volts, the voltage increases as we ascend. At higher altitudes, particularly in the ionosphere, voltages can reach between 300,000 and 350,000 volts. I believe it's 300,000 volts, though I'm not entirely certain. Regardless, as elevation increases, so does voltage. In this scenario, the tower, which stands a little over 15 meters tall, creates a voltage difference of approximately 1,500 volts between the ground and its top. Typically, we observe that at ground level, voltage averages between 100 to 120 volts. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous n'aviez pas la tour, ces lignes de tension, en quelque sorte, elles seraient droites. Elles seraient droites comme je vous les ai matérialisées en rouge. I've illustrated this phenomenon as having about 100 volts per meter. Elles vont en quelque sorte se courber et on va avoir le The presence of a tower alters the behavior of these electrical lines. Au niveau du sommet de la In the absence of the tower, these lines would remain straight, as represented in red. However, with the tower in place, these lines curve, causing the 0 volt level to appear at the top of the structure. The curvature of these electrical lines means that electrons can ascend along the tower and escape from its tips. This results in an environment around the tower that is enriched in electrons. This process is known as electroosmosis, where electrons rise through the tower, promoting the upward movement of water. If there's a tower in my field, it can anchor to moisture in the subsoil. The movement of electrons through the tower facilitates the rise of water from deeper layers, helping it reach the surface. This interaction leads to exchanges of energy, leaving residual electrons and enhancing the overall energy dynamics. Conversely, if we were to clear all the forests and leave areas barren, we disrupt these natural energy exchanges. This disruption can lead to imbalances and exacerbate extreme environmental phenomena. The towers play a role in maintaining energy balance and facilitating the exchange of electrons between the sky and the Earth. I've provided several examples to demonstrate the electromagnetic interactions at work here, highlighting that these structures are far more than mere piles of stones. They have significant electromagnetic effects that influence their surroundings. D'interaction électromagnétique pour vraiment vous montrer que c'est pas juste un tas de pierres, il y a vraiment des effets électromagnétiques qu'on peut récapituler ici très rapidement. On a vu qu'il peut y avoir un phénomène de correspondance électromagnétique entre la forme, par exemple, et des ondes qui nous proviennent, pourquoi pas, de l'espace. To summarize quickly, we've observed a phenomenon of electromagnetic correspondence between the shape of structures and the waves they interact with, potentially even from space.
quelque sorte du paramagnétisme. The constituents of magnetic rocks can interact with the Earth's natural magnetic field, causing the tower to radiate energy through paramagnetism. We also discussed electroosmosis, where electrons travel up through the tower, potentially aiding in the upward movement of water from the subsoil. Additionally, there's an energy exchange that occurs through the ground, which can benefit plant roots and promote their growth. While there are more electromagnetic interactions we could explore, like those related to lightning and Schumann waves, let's focus on the applications in gardening. Building these structures in our gardens can enhance fertility, improve plant health, and create a regulated electromagnetic environment, leading to larger, healthier harvests. In conclusion, Phil Callan proposes that the towers built by Irish monks during the Middle Ages functioned as large antennas or electronic sensors. He posits they acted as magnetic accumulators that enriched the fields, enhancing agricultural output long before the term electricity was even coined. This concept is also supported in the book Seeds of Knowledge, Stone of Abundance by John Burke and Kajalberg, which discusses the links between megalithic structures and agricultural fertility. I've personally experimented with these ideas in my garden for about 10 years. While not every plant becomes gigantic or perfectly fertile, various parameters influence fertility and plant health, allowing us to cultivate beautiful gardens. Il y a de nombreux paramètres qui permettent à avoir de la fertilité, des belles plantes, et prendre soin de son sol, créer de l'humus, prendre soin de la vie du sol, attention à la gestion de l'eau, créer un maximum de biodiversité. To foster a thriving garden, focus on creating humus, nurturing soil life, managing water effectively, and maximizing biodiversity. Consider the dominant winds and various other environmental factors. By incorporating electromagnetic parameters, we can observe notable differences in plant vitality, such as vibrant sunflowers and impressively large cabbages, though not all plants will grow to such sizes. The plants in my garden exhibit vitality and flavor, emphasizing our goal to cultivate healthful, chemical-free produce without using pesticides. Once we establish the towers in our garden, they remain in place sustainably, continuously interacting electromagnetically with the crops and environment. This setup enhances fertility over time. Alors on a différentes manières de faire ces tours. Je vous ai mis quelques exemples. There are several ways to construct these towers. For example, we can create a clay tube filled with basalt, which we'll discuss further. We can also design different hats inspired by traditional towers, or make scale models using cement or basalt. While I haven't personally tried basalt lime, it may be an interesting option based on various testimonies. We might also consider using basalt structures inspired by the ones found on Easter Island, combining aesthetics with the paramagnetic benefits of volcanic rock.
en basalte, hein, et puis ils sont aussi enterrés dans la terre, donc on pourrait tout à fait allier Next, esthétisme we will et delve ce into côté the paramagnétique installation si on process utilise for these du towers in basalte your pour garden to la effectively construction. engage Alors with on va your rentrer un peu plus dans les détails, surroundings. comment on fait pour les installer dans son jardin, pour interagir donc avec notre environnement. Il faut savoir que sur les tubes d'argile, donc ce sont des tubes qui sont à la base utilisés pour faire de l'évacuation d'eau. Ce sont des tubes d'évacuation d'eau, des canalisations en fait, hein. Et puis là, c'était une photo que j'ai prise aux environs de 2015 où on voit des très gros tubes qui faisaient The plusieurs clay mètres. tubes Ça veut we dire limite use des are fois essentially plus de 20 water mètres de diamètre. evacuation Donc tout ça pipes. pour dire que pour les grands champs aussi, on peut faire des tours For très larger massifs, hein. On peut fields, planter we ces can tubes-là create dans la terre et substantial qu'on va ensuite towers remplir using these de roches tubes, volcaniques filling them with pour agir volcanic sur des rocks plus to grandes enhance the superficies. Donc electromagnetic votre effects choix over a de broader tour va area. se faire en fonction de votre sensibilité aussi, de ce que vous Your préférez, choice of et tower de should la taille de reflect your votre personal espace. Par exemple, si vous avez un preferences and the petit size of jardin, your vous allez mettre garden. une petite Smaller tour. Si vous planters avez require un grand champ, smaller vous allez mettre towers, while une larger petite grande fields can tour. accommodate bigger Après, on peut en ones, mettre aussi and plusieurs, hein. multiple Là, towers qu'est-ce can be qu'on voit? employed as On well. voit, c'était un des grands modèles réduits, entre guillemets, hein, dans un jardin luxuriant, rempli de vie qu'on a découvert par hasard, entre guillemets. Et là, il y avait une Bambi peu farouche qui était dans ce jardin. C'était vraiment I féerique. came On across avait a un hôtel qui remarkable avait construit garden with a une large tour cement tower en ciment inspired qui by s'asseyait Irish structures, basée sur which les tours beautifully irlandaises. demonstrated Pourquoi je vous how montre cet sizable exemple? Pour installations vraiment can montrer effectively en fait qu'on radiate peut faire des paramagnetism over structures très extensive grandes de nos areas. jours aussi, hein, avec grâce notamment au ciment. Alors I vous also imaginez qu'une placed structure aussi smaller grande, hein, towers elle va among my atténuer crops, du such as paramagnétisme par cabbages and exemple, hein, sur des plus tomatoes, grandes to interact with the superficies. plants Une toute directly. petite tour disposée cette fois-ci dans les salades, hein, à côté de la parcelle de salade pour interagir aussi avec. Comme je l'avais montré au tout début avec mon chou, vous voyez, on a une toute petite tour While entre les this choux video won't cover et les every tomates, mais ça detail peut of the aussi notre implementation dans le process, there are jardin. numerous On en voit small des parameters to plus grands consider. ici, It plus does massifs, provide a solid foundation. toujours en argile. Alors si on avance et qu'on rentre dans Remember, there's le no détail, singular comment on method fait to pour les create these disposer? towers. Alors je vais vous Many approaches donner des exist. exemples de mise en œuvre, mais dans une vidéo I c'est encourage you impossible to de tout explore, détailler. Il y a plein de petits experiment, paramètres, and mais déjà develop si vous your own suivez ce qui est techniques based on the exposé dans cette insights vidéo, provided. c'est bien, il y a plein d'éléments. Ensuite, ce que je dis souvent, c'est que voilà, il n'y a pas aussi qu'une manière de faire, il y a plein de manières de faire. Là, je vous donne des pistes de recherche, des pistes de compréhension. Après, on est tous libres de développer aussi à sa manière, de tester un peu à sa façon, d'expérimenter et de développer des nouvelles choses. Et je vous invite à aussi témoigner si vous avez expérimenté de manière différente. En tout cas, voilà, la tour, si on veut la disposer dans son champ, et on peut en mettre une ou In plusieurs. considering Plus the on va en mettre, placement plus of ça va towers in your interagir. Regardez fields, par you can exemple opt for les one or champs more des installations. The des more anciens towers you vineyards have, the greater the Sylvain et Russe, interaction quand on with the va à Carnac, environment. par exemple, avec ces menhirs plantés dans le sol. Et pour moi, ça a été fait aussi pour un This lien concept is reminiscent of électromagnétique. Donc, il n'y avait pas ancient qu'un menhir, il y sites en avait like plusieurs Karnak, pour dire where qu'on peut mettre numerous une ou plusieurs menhirs were tours. arranged, En tout cas, likely ce for qui se passe, similar c'est que là, si on prend en electromagnetic compte le côté purposes. magnétique, le côté action du champ magnétique sur la tour, on va avoir une disposition de celle-ci qui va se faire plutôt côté sud géographique du terrain. Pourquoi on va mettre la tour côté sud? Parce que comme on l'a vu précédemment, le champ For magnétique optimal naturel interaction, terrestre, position il your vient du tower on sud the south géographique side of et your il va land. vers le nord. Donc en fait, il va taper votre tour, ses constituants The paramagnétiques, natural et ceci va terrestrial créer une magnetic sorte field de dôme flows from the geographic énergétique south to the magnétique north, qui va meaning the tower interagir will avec les capture this cultures. energy, Donc dans creating a magnetic energy dome that représentation, on va enhances dire si vous crop mettez la tour côté interaction. nord, l'interaction va plus se faire chez les voisins. On l'aime bien, mais voilà, vous voulez peut-être que ça interagisse chez vous. Placing the tower on the north side may Déjà, lead donc to la mettre more sur le interaction côté with neighboring sud areas de la rather than parcelle, your own la crops. tour. Ensuite, on a un champ d'émission, un champ d'interaction qui va être variable en fonction de sa hauteur.
Là, j'avais fait des expériences avec des tests avec mes baguettes. Ça serait un peu long à expliquer en vidéo ici. J'avais fait une petite The emission vidéo, c'était field of the mesure sur tower l'émission varies with its baguette, tour height. d'énergie. Vous la retrouverez sur Perma Future. J'avais trouvé, alors là c'est subjectif In aussi, my c'est par mes recherches, experiments, I found that a small tower, about 1.1 meters tall, had an emission field extending approximately 60 meters long and 40 meters wide. Par 40 mètres de large. C'est ce que mes baguettes m'avaient montré. This extensive field is surprising for a relatively small tower. Assez grand. Et puis, c'est une forme qu'on retrouve en Irlande. Là, c'est une photo que j'ai prise. Additionally, I observed shapes similar to the clover, a symbol closely associated with Ireland, in the traces left by old towers. À côté de la tour, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a les traces d'une ancienne tour. Il y a les traces d'une ancienne tour. Alors, tout ça pour dire qu'on peut aussi réfléchir à disposer de tours. Vous comprenez bien que si on a une tour ou deux tours, ce champ potentiel d'interaction avec les cultures dans notre jardin, si je mets deux tours, ce champ d'émission, ce champ d'interaction, il va grandir. Après, si on veut éviter de mettre deux tours, on peut en mettre tout simplement une grosse. The idea of using one or two towers in your garden is significant. Having two will enhance the potential field of interaction with your crops, expanding the emission and interaction areas. Tout comme on peut faire des très belles plantes avec des graines classiques. Je vous montrerai d'ailleurs mes betteraves classiques dans une autre vidéo, comment les feuilles sont However, énormes, a single, larger tower can also serve this purpose effectively. Là, on voit c'est Andrea dans la vigne, il a disposé deux tours. Lui, il les dispose beaucoup par deux aussi dans For example, in my garden, two towers contributed to the impressive growth of sunflowers, while practices and seed quality also play crucial roles in plant vitality. Au milieu de la parcelle, d'en mettre côté nord, c'est illimité en fait. Alors on utilise, c'est vrai, pas mal les baguettes en fait, parce que moi ce que je dis c'est que quand on dispose d'une tour, il faut faire ça dans une bonne énergie, il faut faire ça un jour où je me sens bien. In vineyards, two towers are often used together, usually positioned on the south side to maximize effectiveness, although experimenting with placement is encouraged. Dans une bonne énergie, un bon jour, et en ayant l'envie de faire le bien, le positif, d'avoir des bonnes récoltes, The positive energy of the person setting up the towers is essential. Tasks should be done when in a good mood or mindset to ensure the best outcomes. Je suis aussi mes baguettes, je fais une demande claire, je demande de la santé, de la fertilité, du bien-être, le meilleur pour les cultures, et je cherche l'emplacement de la tour et côté sud de la parcelle avec mes baguettes pour la disposer à un endroit bien voulu. When placing the towers, it's generally recommended to position them to the south, whether on the south side of the plot or garden. La géobiologie, c'est l'action énergétique qui est dans l'environnement, qui va For optimal results, I oriented one tower using sticks and a compass. En fonction de l'endroit où on dispose de sa tour sur le sol, il peut y avoir des interactions différentes. Mais c'est encore un autre domaine, c'est la géobiologie. This isn't mandatory, but it helps achieve better placement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mettre en œuvre, il faut disposer une tour dans son jardin, on choisit un côté plutôt sud, ou le sud de sa parcelle, ou le sud de son carré potager. After digging, it's crucial to ensure the tube is straight and properly secured in the ground. Alors là, c'était de l'optimisation, et j'en avais mis une sur un champ, on en avait disposé sur un champ, et on avait orienté aussi avec les baguettes un des côtés à la boussole, mais bon, c'est pas obligatoire, c'est de l'optimisation. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on creuse, on va enterrer notre tube, on va l'enterrer déjà pour qu'il tienne en fait, et l'objectif c'est qu'il tienne bien droit le tube,
et qui soit bien ancré aussi avec le sous-sol, avec les énergies de la terre, telluriques, et puis aussi si on a After choosing the right spot and burying the tower, it's essential to secure it in place by replacing the soil around it. On a enterré la tour, on va commencer à la fixer, à remettre The tower is then filled with basalt, a volcanic rock known for its paramagnetic properties, which enhance interaction with the Earth's magnetic field. Plus ça interagit, plus ça rayonne. Le basalte, il faut qu'il soit le plus paramagnétique possible. The more basalt used, the greater the interaction and radiative effect. Basalte, je vais en faire une autre aussi bientôt normalement. On a des basaltes qui sont plus ou moins paramagnétiques, ont plus ou moins cette capacité à interagir avec le champ magnétique naturel terrestre et donc à eux-mêmes en quelque sorte devenir magnétiques, c'est-à-dire qu'il y a des basaltes. To determine the quality of basalt, a simple test with a magnet can be conducted. If the magnet sticks, it indicates strong magnetic properties. Tandis que si vous prenez un aimant, vous collez contre le basalte, souvent il va coller. Besides basalt, incorporating various crystals into the tower can further enhance its functionality. Avec cette fameuse roche, et puis on peut aussi au préalable mettre des cristaux, différents cristaux. Alors, for instance, using a specific crystal can help anchor crops at particular growth stages, effectively serving as a method to communicate with the plants through the tower's electromagnetic field. À une période de l'année, par exemple au printemps, dans sa tour, on peut mettre une pierre d'ancrage pour favoriser ceci sur la culture et puis ensuite changer la pierre en fonction des différentes étapes de la culture. This interaction is likened to a telephone for the garden, transmitting information through the energy created by the tower. En termes électromagnétiques, je transmets l'information du cristal à travers le réseau émis. The concept reflects a synergy of technology and nature, suggesting that just as modern technology connects us, these natural methods can also facilitate communication within ecosystems. Des technologies en lien avec la nature où on va transmettre de l'information via le champ d'énergie créé par la tour. Et puis une fois que tout ceci est fait, on a pour habitude d'arroser. L'eau, c'est la vie, c'est la santé. Il y a beaucoup de rituels dans les anciennes civilisations qui se font par l'eau et c'est un peu comme water is vital for life and health, and many ancient civilizations engaged in rituals centered around it, serving as a connection between the tower, the earth, and the sky. These rituals are conducted with intention and gratitude, asking nature to provide the best possible outcomes for our gardens. On peut avoir des chapeaux interchangeables aussi, tout est possible. Le chapeau rajoute une interaction énergétique électromagnétique. Once the ritual is complete, an interchangeable hat is placed on the tower, enhancing its electromagnetic interactions. The design possibilities for these hats are limitless, drawing inspiration from ancient structures across various cultures, including those in Russia, China, and Thailand. Such structures have historically been linked to the electromagnetic environment, offering inspiration for innovative designs. En Belgique, où on disposait une tour donc pour un système de maraîchage chez vent de terre. In market gardening systems, for instance, the tower remains stationary and radiates energy over a wide area, enhancing interactions with the soil, especially when paired with paramagnetic basalt. Essentially, the tower acts as a natural relay antenna that captures frequencies from the Earth and the universe, promoting vitality in the soil and stimulating plant growth. Donc c'est l'antenne relais naturelle qui va interagir avec les particules de votre sol et puis ceci va permettre de stimuler la. An example of this practice is illustrated by Tom from Tahiti,
who constructed small-scale models of the towers based on designs found in Alan Moore's book. Tom used 3D printing to create cone shapes with a 51-degree angle, which mirrors the angles seen in the hats of the towers. This specific angle also appears in the design of the Nubian pyramids, highlighting the interconnectedness of these ancient structures and modern agricultural practices. Qui se font face, on retrouve cet angle à 51 degrés. Qu'Alan pensait, il se demandait est-ce qu'il n'y avait pas eu des liens justement entre les anciens Égyptiens et les anciens. The connection between ancient Egyptians and Celts raises intriguing questions about the exchange of knowledge reflected in ancient architecture. Alors là, Tom, si on revient à nos moutons, qu'est-ce qu'il a fait? For example, one individual, referred to as Atom, created cone structures filled with a mixture of basalt and cement. Inside these cones, he incorporated a crystal and a spiral for additional energy interaction. On top, he placed PVC tubes that he had previously cut lengthwise and prepared for easy removal using tape. À l'intérieur de ciment basalte, il faut par exemple huiler le moule ou alors lui il utilisait une sorte de film. Et puis donc il met le tube par-dessus. Before pouring the basalt cement mixture into the molds, Atom oiled them or used a thin film for easier unmolding. Cette mini tour en basalte. His goal was to create 7 mini towers made from paramagnetic basalt, symbolizing various cultural significances, like the 7 colors of the rainbow, the 7 days of the week, and the 7 musical notes. When multiple towers are placed together, they interact with one another, enhancing their effects. Pour un ami à lui qu'il a disposé dans son potager. Et quand on en met plusieurs, il va y avoir des interactions aussi entre les différentes tours. La hauteur était de 52,5 cm. Each tower stands approximately 52.5 centimeters tall, aligning with traditional measurements like the royal cubit. À mettre en commentaire aussi si vous voulez. Alors j'ai presque fini, j'ai été un peu vite, j'ai donné plein d'informations. Voilà, c'était pour faire quelque chose de d'hyper condensé, riche avec plein d'informations. This video condenses a wealth of information aimed at encouraging further exploration and experimentation. Qu'est-ce qu'on observe là? C'est un des derniers livres. One of the key references discussed is a significant book on geotherapy, which presents innovative methods for restoring soil fertility and carbon sequestration while also addressing the CO2 growth curve. C'est un gros livre que j'ai ici qui fait plus de 500 pages. This comprehensive work spans over 500 pages and includes various studies, including notable research conducted in Panama. 3 parcelles dans des conditions similaires où ils ont planté des arbres sur ces 3 parcelles en même temps dans des conditions similaires, sauf que la parcelle du haut, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas mis de basalte. In a study involving 3 plots of land, trees were planted under similar conditions. However, the treatment of the plots varied. The top plot received no basalt, the middle plot had basalt applied only to the surface, while the bottom plot received basalt both on the surface and at depth. After 52 months, the results were evident in the photos. The plants in the plots with basalt thrived significantly better, showing increased growth and production. This trend aligns with existing research that highlights basalt's positive impact on soil fertility. Et on observe ceci dans ce livre. Je montre cet exemple pour dire voilà que les tours, en fait, les tours d'énergie, elles sont Reintroducing basalt can help restore beneficial soil cycles, particularly in degraded areas.
The energy towers discussed earlier are linked to the application of paramagnetic basalt, which enhances the overall vitality of the soil in vegetable gardens. Les vidéos sur le sujet. Alors voilà rapidement pour une vidéo sur les tours irlandaises d'énergie. Furthermore, there are interesting insights from Irish energy towers, which were historically built by monks. These structures demonstrate electromagnetic interactions that relate to soil fertility, suggesting that similar systems can be effectively implemented in gardens and agricultural settings to promote plant growth, improve germination rates, enhance disease resistance, and foster a healthier ecosystem. Contexte de notre environnement, on peut mettre ça dans les vignobles, dans les champs, dans les systèmes de maraîchage, au potager, au verger. These energy towers and the application of paramagnetic basalt can be integrated into various agricultural practices, including vineyards, fields, market gardens, and orchards. For those interested in exploring these concepts further, I recently published a book that delves deeper into these topics, alongside a second book focused on aerial and magnetic themes, which offers additional research and techniques related to electromagnetic agroecology and its interaction with nature. I created a Facebook group called Electroculture with Perma Future to foster a community where we can share experiences and support each other in our journeys with electroculture. I invite everyone to join, share their stories, and collaborate as we learn together. For those interested in meeting me in person, I'll be hosting a workshop in early April near Hautes-Pyrénées, close to Tarbes, and again at the end of June near Paris. These gatherings will provide a great opportunity to delve deeper into the tower systems and practice techniques like using dowsing rods, which can be challenging to demonstrate through video alone. This wraps up the video for now. Stay tuned for more content in this format, coming soon. I wish you all fruitful experimentation and valuable research. Thank you, and goodbye.